இப்போ ஒருத்தங்க கேப் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா they will be blank. அவங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியாது. they'll not know whom to contact, how to contact. Do you have anything to say to them? எப்படி ரீச் பண்ணணும் ஹெச்ஆருக்கு, and what all are the means? Should I knock doors? Should I come to LinkedIn? How can I actually reach you? If a candidate comes doing his or her groundwork about my company, that's going to convey serious intent. Okay, this person has really made the effort to know more about us. I must give my time and attention to this person. Too much of data is also not good. I always like Virendra Sehwag's approach towards batting. He says, see the ball, hit the ball, that's all. Right? Footwork, technique, everything comes secondary. At the end of the day, what is the impact that you make? 15 overs. When others are trying to score some 40 runs in 15 overs, this guy would have gone to some 120 runs in 15 overs, right? And it terrorizes the opposition. Right. To me, that's impact. End of the day, you are the one who is going to appraise your reportee. How do you appraise? I look at it from the lens of business. Why should I appraise? Let my stakeholder appraise. Let my business manager tell me, you don't go to the chef and say, did you do a good job? Your chef's quality is determined by the feedback or the 5-star rating that your guest gives at the restaurant. ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் கேட்டேன், உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு. சார், என்ன ஹையர் பண்ணுறீங்க, எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகிறீங்க, என் திறமையை நீங்கள் மதிப்பிட்டு பார்க்குறீங்க, என் ஃபேமிலி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது Shashi, we spoke about HR Sangam and we were talking about building a meaningful conversation, right, from the candidate's perspective. இப்போ ஒருத்தங்க கேப் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா they will be blank. அவங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியாது. they'll not know whom to contact, how to contact. Do you have anything to say to them? எப்படி ரீச் பண்ணணும் ஹெச்ஆருக்கு, and what all are the means? Should I knock doors? Should I come to LinkedIn? How can I actually reach you? It's a good question. You want to be a job seeker as one among the crowd. You want to try something different because your profile has something different in it. The difference could be a career break, or the difference could be some really wonderful project that people have done. At the end of the day, I have a need. I need talent which can come and fulfill the need. There is a list of all the opportunities available. You go to the careers page, you will be able to find it, right? If I am specifically looking at an opportunity, I would spend time understanding more about the company, take the effort to write how I can be a value add there. I'm not somebody who's a fan of covering letters, but if you write a statement of purpose saying, you know what, I've worked in so and so, I understand this, I would like to explore this more, right? Then it gives, the problem is we affix an outcome to it. If I go to this, I take the same resume and I send it to 100 different companies, I keep applying through the job portals, that's not going to work. It's like taking 10 stones and then saying, let me keep throwing it at the mango tree. Right. If by luck, if it hits a mango and it falls down, well, I'm lucky for the day. We need to move beyond that. AI offers fantastic curated information about an organization or about an opportunity in a company. Use AI. Get to understand what the company does deeply. Right? It also makes me feel responsible and valued. If a candidate comes doing his or her groundwork about my company, that's going to convey serious intent. Okay, this person has really made the effort to know more about us. I must give my time and attention to this person. Otherwise, it's not going to work at all. If you are going to be one among 100 people shouting, how am I going to take notice of you? Exactly. Right? Basically, they have to tell how they are going to be an impact in your organization if they join you. What is it that you can offer? Right. What is the purpose that you are driving yourself for? What is it that you see or associate yourself with something in my organization? That's going to make heads turn towards your profile. Awesome. And then start a conversation. And then it's up to the candidate to make use of the rest of it. So guys, it's not about the resume. It's not about your whole LinkedIn profile. It's about the statement of purpose. It's about the impact that you are going to show it to your HR recruiter or a HR team. How they take it and how they, pursue your ambition. ஆமாங்க, நான் கூட இந்த கூகுள்லேருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ண கெரியர் அப்ஜெக்டிவ்லாம் நிறையா பார்த்தாச்சு. ஒன்று கூட வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. இது காப்பி பண்ணுறது Ctrl+C Ctrl+Vல கெரியர் அப்ஜெக்டில் கெரியர் ஸ்பெல்லிங்காவது கரெக்டாக எழுதலாம், கேரியர்னு போடுறாங்க. அதுலேயும் கேரியர்னு போட்டுறாங்க. So Shashi, you started HR Sangam to give it to the community. Yeah. What is that you have learned from that community? I'm sure you would have learned a lot. Back then, 15-20 years, virtual CPU was a big word. Right? What is that people today have? இன்னைக்கு ஒரு 4 years 5 years experienced HR folk இருக்காங்க அப்படின்னா
What is that they can do, like what you have done 10, 15 years back, like virtual CPO? I think look beyond what impacts them, right? Today, people are so stuck in the routine of their organization. Exactly. They are hardly able to look out of the window saying, hey, how is the world looking like? I think openness is something I would expect people to practice. Learning need not come through uh, an online platform or through an instructor-led program or just sitting in a classroom or experiencing something in an outbound program for 2-3 days. Learning also happens at a peer level. As much as people try to lean on the internet to update themselves, nothing can replace in-person interaction, getting a first-hand update on what's happening around. Right? I'm here in Chennai. Let's say I represent a GCC, and there are 20 more GCCs in Chennai, and there is a forum where HRs from these organizations come. It would be fascinating for me to understand, hey, I have a problem in my organization. Do you see a similar problem? And when 20 minds come together, you're potentially looking at bare minimum, at least 5 different ways in which that problem could be solved. And that's a huge takeaway. At the end of the day, nobody's going to look at your certificate or the credential that you hold. What is the impact on the job that you can do as an HR? Hey, am I contributing with the right resource at the right time, with the right motivation, contributing at the right productivity, thereby leading to revenue generation and revenue augmentation for my company? Right. To me, that's true impact, right? So, getting real in terms of learning, getting rooted to the ecosystem that you are a part of, and learning from that perspective will help you gain better than a conventional theoretical program, which could be generic and not necessarily entirely customized to your context of operation. But today it's all about output metrics. Yeah. How many hires you have done in a month, in a week, in a day. அப்படின்னு போயிடுச்சு இப்போ. I mean, there was a metrics which, earlier people used to calculate based on, annual basis. Then it came to half yearly basis, then quarterly. Now metrics are, based on every day. We have done away with all these matrices. Let me tell you one thing, right? At the end of the day, data adequately available, abundantly available. We need to know how much of data we need to take. Right? Too much of data is also not good. I always like Virender Sehwag's approach towards batting. He says, see the ball, hit the ball, that's all. Right? Footwork, technique, everything comes secondary. At the end of the day, what is the impact that you make? 15 overs. When others are trying to score some 40 runs in 15 overs, this guy would have gone to some 120 runs in 15 overs, right? And it terrorizes the opposition. Right. To me, that's impact. It gives you a head start. Similarly, gone are the days when you have these vanity metrics, right? சும்மா ஒரு டேஷ்போர்டை ஃபில்அப் பண்ணோங்கிறதுக்காக டைம் டு ஃபில், ஆஃபர் டு ஜாயின் ரேஷியோ, இதெல்லாம் மலேறி போயாச்சு. ஓகே. மீனிங்ஃபுல் மெட்ரிசஸ். ரைட். ரைட். எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, இந்த ப்ராஜெக்டில் எனக்கு 50 பேர் வேணும், இந்த 50 பேர் வந்தால் எனக்கு ஒரு $1 million ரெவென்யூ வரும். ரைட். ஒரு மாதமும் நான் ஹையர் பண்ண தவறினேன்னா எனக்கு ஒரு $100,000 குறையுது அப்படின்னு சொன்னால், I would rather look at how I am tuned to the business metric. Right. I don't want HR to publish their own matrices. Right? Be tuned to the business. Hey, 50 பேர் வேணுமா? I get 50 people. I recruit in time. And because of that, I was able to fulfill the opportunity and satisfy my client, get revenue to the organization, ensure that people are retained and they are well tuned in terms of skill level to cater to the project. Look at HR impact from the lens of the stakeholder. All this time to fill, offer to join ratio, sourcing to selection ratio, எல்லாம் வச்சுக்கலாம். But on paper, what should be the metrics then? See, end of the day, you are the one who is going to appraise your reportee. How do you appraise? I look at it from the lens of business. Why should I appraise? Let my stakeholder appraise. Let my business manager tell me, hey, they did a good job recruiting, they did a good job retaining, they did a good job training, they did a good job rewarding. Wow, that's a different Why should I look from... see, this is where I'm saying traditionally, இது ஒரு குழந்தை பார்பி டால் வச்சுட்டு அடம் முடிச்சுட்டு இது என் பொம்மை நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு அடம் முடிக்கிற மாதிரி, திஸ் இஸ் மை டிபார்ட்மெண்ட், திஸ் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன், திஸ் இஸ் மை ப்ரைட், மை டீம். ஐ திங்க் we should let go of certain things and not be too tight about it. I would rather invite, hey, யாருக்கா பண்ணுறோம், right? The consumer. Who is the consumer of the service that I offer? Right. That consumer has to come and say, it was good. You don't go to the chef and say, did you do a good job? Your chef's quality is determined by the feedback or the 5-star rating that your guest gives at the restaurant. Very true. I think
invert the process and then look at it from the lens of the consumer, then a whole new world of how we perform will come to light. Shashi, 20 years of experience, you would have seen lot of people, நிறைய ஜென்ரேஷன் பார்த்துருப்பீங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் இன்டர்வியூஸ் எடுத்திருப்பீங்க. என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க நீங்கள்? ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒருத்தங்களை இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கும் இன்னைக்கு வி டாக் அபவுட் திஸ் ஆல்ஃபா மில்லினியல்ஸ், வாட் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் தட் யூ சி ஆஸ் சச்? நான் என்ன பார்க்குறேனோ இல்லையோ, உங்கள் பறையில் நல்லா பூமரங்களாக பார்த்துட்டீங்க. ஸோ ஜெனரேஷன்ஸாக அப்படிங்கும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் பீன் 23 years ஆஃப் லேர்னிங், அப்படி தான் பார்க்கணும், ரைட்? எனக்கு 20 வருஷம் முன்னாடி இருந்த ஒரு இன்டர்வியூ டெக்னிக் ஆர் டாக்டிக் இன்னைக்கு ஒர்க் ஆகுமானா கண்டிப்பாக என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல. பீப்புள் இவால்வ், மைண்ட் செட்ஸ் இவால்வ். இந்த மாற்றம் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கு டியூனாக இருக்கமாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கும்போது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் த கம்பெனி கெட்டிங் அ கேண்டிடேட், இட் இஸ் ஆல்சோ த கேண்டிடேட் கெட்டிங் அ ஜாப், ரைட்? நான் எப்படி ஒரு கேண்டிடேட் ஆழம் பார்க்குறேனோ அதே மாதிரி அந்த கேண்டிடேட் கம்பெனியை பற்றி ஆழம் பார்ப்பாரா இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ நான் அங்கே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும், டியூன்டாக இருக்கணும், அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு பாஷையில் பேசணும், அப்போ தான் புரிய வரும், ரைட்? இப்போது ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கலாம்னாக்க, நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா 20 years 25 years அப்படின்னு. இதில் நிறைய விஷயங்கள் மாறி இருக்கு டெக்னாலஜி வைஸ். ஆனால் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஹெச்ஆரில் நம்ம முதல்ல எங்கே ஆரம்பிப்போம்? கேள்வி சொல்லுங்கள், டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இது மாறலை, இது மாறவே இல்லை, மாறலை. ஸோ இது மாறலையா, இல்லை தி ஹெச்ஆர் கம்யூனிட்டி இதில் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரலையா? ஓகே, இது மாறணும், ரைட்? இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாறணும். பர்பஸ் ட்ரிவனாக இருக்கணும். ஓன் டேலண்ட்டை வாட் பர்பஸ் ஆர் யூ புட்டிங் யுவர் டேலண்ட் டு? ஆர் யூ புட்டிங் யுவர் டேலண்ட் டு டெஸ்ட் ஹையர் அவுட்கம்? அதை மையமாக வைக்கும்போது எனக்கு டேலண்ட்டை மையமாக தான் நீங்கள் பாருங்கள், நான் என்ன திறமை கொண்டு வரேங்கிறத பாருங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, ஒரு கேண்டிடேட் கிட்ட ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் கேட்டேன், உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. சார், என்ன ஹையர் பண்ணுறீங்க, எனக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகிறீங்க, என் திறமையை நீங்கள் மதிப்பிட்டு பார்க்குறீங்க, என் ஃபேமிலி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது நான் கோச்சிக்கலாம். என்னப்பா அது, இதெல்லாம் ஃபேமிலி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா, என்ன பேக்ரவுண்டில் என்ன ஏது, வி நீட் டு லுக் அட் ஃபிட்மெண்ட், கல்ச்சுரல் ஃபிட்மெண்ட்லாம் நம்ம 1008 சொல்லலாம். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹோல்ட் அ மிரர் ஃபார் அஸ் அண்ட் சி, ஹே, நம்ம கரெக்டான ட்ராக்ல தான் போயிட்டு இருக்கோமா, இன்னைக்கு இருக்கிற சமுதாயம், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் இதுதான் எதிர்பார்க்குதா அப்படின்னாக்க அதை கேட்குறதே விட்டுட்டேன். டு மீ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஜெண்டர் பயஸுங்கிறாங்க, டைவர்சிட்டி பயஸுங்கிறாங்க, ஸ்டீரியோ டைப்புங்கிறாங்க. ஸோ ஒரு கேண்டிடேட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஓப்பனாக இருக்காங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இஸ் அ ப்ராஸ்பெக்டிவ் எம்ப்ளாயர் ஓப்பன் எனஃப் டு லேர்ன், லிசன் அண்ட் சி ஹவு வி கேன் மேக் திஸ் ஒர்க் ஃபார் அ கேண்டிடேட்டுங்கிறது பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ மியூச்சுவல் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு. இது ரொம்ப ஒரு லென்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. நான் வேலை கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் நீ இல்லைன்னா எனக்கு வேற கேண்டிடேட் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்க அவங்களும் அதே மாதிரி தானே பிஹேவ் பண்ண போறாங்க, ரைட்? நீ ஒரு ஆஃபர் கூட, நான் வேற ஒரு ஆஃபர் வச்சு நான் விளையாட போறேன் அப்படின்னு. ஸோ இது மாறணும். பரஸ்பர மரியாதை எப்போ வரும், ரைட்? மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் ஷுட் பி. எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க, உன்னுடைய நீ ஜென் ஜியா, ஜென் ஒய்யா, ஜென் எக்ஸா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னோட கம்யூனிகேஷன், என்னுடைய பாலிசி, என்னுடைய கல்ச்சர் நான் அங்கே ஒரு கான்வர்சேஷனில் பிரதிபலிக்கும் போது you are able to make it work better. Awesome. Shashi, since we spoke about this current generation, AI is something which is at the boom right now. Would you like to talk more about AI? What kind of job opportunities Multicore has today for AI? And are you preparing the community around you to come up with this particular concept well? What is that your organization right now is doing to build this particular community? So if you look at AI, we must view it as an enabler, not as an enemy. Today, there is so much of hype about AI that we consider it as, wow, it's going to come and threaten my existence, it's going to come and take away all that I've built so painstakingly over the years. If you can look at it as, okay, I'm here, AI is another skill or tool or an aid or an enabler to me that's going to further my efficiency, then it opens up a whole new thought process and possibilities associated with it. So, the myth, the insecurity, the fear about AI, around AI must first be addressed. Once you do this, you are in a state where you are able to deal with the emotion better. And then you see, okay, how can I collaborate? How can I incorporate it in as part of my day-to-day life, both professionally, personally, and then kind of take it forward is what I would say. Okay. With regard to Multicore, we are an AI company. So the way we go about our talent is completely different. We have
extensive partnerships with the academia. We have multi-layered engagements with the academia. You will be interested if I tell you that we have faculty internship programs with our organization. Oh, okay. We sign up MOUs with institutions. We invite faculty members from various institutions, typically in the computer science, IT, ECE space. These are the streams around which our tech stack is built. When we call them, they go through an application process, and we offer a 3 to 6 month internship program, full-fledged program to faculty members in our organization. And this is free of cost? Well, we offer a stipend. Oh, wow. Okay. We don't want them to be You don't charge them? disadvantaged. We don't charge them. Why should we? Okay. That's interesting. They come from their academic commitment Okay. to our organization. We want to ensure that they are financially taken care of. So we offer a stipend. We offer them real-time projects that they can expose themselves to, probably even contribute. And then the takeaways that they gain from this are translated into evangelization about my organization in the respective campuses. Excellent. If what a faculty learns here can go and inspire a set of students, and they come to us as promising talent, then that's a worthy proposition. We don't stop here. We have something called as MAGIC, which is called the Multi-Coreware Academia Global Innovation Centers. Okay. What we do is we set up research clusters with various institutions that we have tied up with. Okay. We assign an anchor faculty member. Okay. And then we have a PhD who contributes. We have a bunch of MTech students. We have a bunch of BTech students, all from the same institution. In some cases, we also pool in students from, meritorious students from the nearby colleges who could add some meaningful work to this cohort, right? So you are talking of a cluster of people, about 20 people working on a real-time research problem. Okay. What comes out of it is a publication or an intellectual property or a new product idea or whatever. But what it does is, a technical head from my organization mentors and drives this entire group over a 12-month period. Oh, okay. And it comprises of, as I said, MTech students and even engineering students from third year, or even some cases, exceptional cases, second year. Now, what happens is that by the time they come to fourth year, tuned to what is the kind of work we do, we are making them ready and aware of the skill sets that we require. Okay. And then campus recruitment becomes a logical extension. And the biggest advantage is when they join my company as a graduate engineer, on day one, they are ready to be deployed. Okay. They are billable, if that's how the world looks at it. Or they are ready to make a positive impact to my customers. From day one. From day one. Excellent. And that works. That works like a charm. So if you look at this, I'm cutting the crowd. I'm not getting into day 0, day 1, day 2, campus slot kudunga, give me a pre-placement slot here, give me people more than 8 CGPA, no history of arrears. I'm completely doing away with that at all. So that conventional part is written off completely. I do it. Otherwise, I get lost, right? For some kind of, PR or relevance. Okay. Or if I can say, to me, the visibility comes through the conventional program. Right. But the proportion of hiring is more from this MAGIC initiative that I have that gives me rich results. What percentage of your hiring is freshers? 50%. Oh, if you talk about my campus fresher hiring, fresher hiring, they contribute about 75 to 80% of my total hiring. Wow. Okay. Out of that, 50% comes through my MAGIC programs. Wow. Okay. Excellent. That's quite interesting, in fact. Shashi, one interesting thing today, the biggest fear for any individual in an organization is how they are being appraised by their managers. Today, one can say, "Na ivlo effort potregen, but result varla." Someone will be like, "Tottale vandu thangamairum," right? Persa effort potrukka matanga. Irnal result will come up, right? Based on maybe a region, based on the product that they handle, or based on anything for that matter. So, according to you, ஒரு appraisalங்கிறது ஒரு input metricsல இருந்து வருதுமா, or it should be purely based on output? Because end of the day, all of us see what revenue someone is generating, or what is the result that someone is bringing on table. So, how this should be actually seen from the employer's standpoint? I would look at it from 3 contributing factors: the intent, the effort, and the outcome. And how this can be measured? Simple, client satisfaction. Okay. To me, have I delivered to the client satisfaction? If you put everything to the client's from the lens of a client, right, it gives you a very clear perspective, right? What is the task on hand, right? As a batsman, you're expected to go and win score a century, or take catches or take wickets, win the match and come back, right? அந்த மாதிரி எனக்கு
என் கஸ்டமர் ஹாப்பியா, கஸ்டமருக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதை நான் டெலிவரி பண்ணியிருக்கேனா, இன்எஃபிஷியன்சிஸ் கொண்டு வந்திருக்கேனா. ஸோ ஐ திங்க் இட் ஹாஸ் டு பி டிரெக்டட், இட் ஹாஸ் டு பி ட்ரிவன் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ரிசீவர். ஓகே, ரைட்? ஸோ டு மீ தட் இஸ் அவுட்கம். அதுக்கு த மெத்தட், டிட் ஐ சேவ் டைம், டிட் ஐ கிவ் மை ஃபுல் எஃபர்ட் டு இட், that will be the effort part of it, right? So which is the how, எப்படி பண்ணேன்னு. Why did I do it is the last aspect, which is the intent, right? எதுக்காக அதை பண்ணுறோம்? I am clear about the objective, the goal that I am running for. To me, did you bring ownership? Did you bring a certain degree of commitment to this? Are you tuned to the why part of this? So எதுக்காக பண்ணுறேன், என் இன்டென்ட் அங்கே மேட்ச் ஆகணும். பட் இது எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் தானே? இட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ், எஸ். ஸோ ஹூ வில் டிசைட் ஆன் திஸ்? இல்லை, when you say subjective, the system that you create, performance management system that you are creating should be able to factor this. Okay. Right? Okay. நான் இதுதான் சிஸ்டம், இப்படி தான் அப்ரைசல் பண்ணுவோம், நாங்கள் பெல் கர்வ் போடுவோம், நீங்கள் என்ன தான் சூப்பராக பண்ணாலும் டாப் 10% தான் நாங்கள் மேக்ஸிமம் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்போம்னா, அங்கே தான் இது அட்ரிஷனுடைய முதல் விதையை நீங்கள் போடுறீங்க. வெரி ட்ரூ. ரைட்? You have standardized policies. Customize it in your implementation, in your leverage when you work with the individual employee, right? There is a guideline, there is a policy, and there is a process. But அவனுக்கு வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு தானே பார்ப்பான். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எனக்கு வந்து why are we doing it? அந்த intent and the alignment in terms of ownership, commitment, and tuned to the clear goal or objective of it is the whyங்கிறத வந்து நான் intent மூலியமாக நான் மெஷர் பண்ணுறேன். ஓகே. அதை எப்படி நான் பண்ணுறேங்கிறது வந்து தான் உங்களுடைய ஹவு. What is the effort that goes into it? Have I done it smartly? Have I been intelligent enough to use tools and save time or bring more efficiency through my methods? Right. And the last one is what? என்ன அவுட்கம் கடைசியில் யாருக்காக? கஸ்டமர் ஹாப்பியா. ஸோ ஒரு வாட், வை, ஹவு, இது மூணுத்தில் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் க்ளீனாக அசஸ் பண்ணுறீங்க. அதில் எனக்கு இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். Okay. But when you are giving these 3 factors importance, you are giving respect and purpose to the individual and to the conversation. Very true. That is what is important. எதுக்கு சார் வரான் ஒருத்தன் வந்து அப்ரைசல்ல உட்கார்றான்னா, he wants you to respect his effort all said and done. Right. அவனை பொறுத்தவரைக்கும் அவன் நல்லா பண்ணியிருக்கான். Right. ரைட்? ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, அதுக்காக நான் ரொம்ப ஏற்றி விடுங்கன்னு நான் சொல்லலை, எல்லாம் சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு. யூ நீட் டு பி ரியலிஸ்டிக், யூ நீட் டு பி giving specific feedback about the individual. Right. And say that, hey, நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த 3 parameters நான் பார்க்குறேன், ஏன்னா I might have done my best, but I feel disrespected, I feel my efforts are valueless if I am slotted along with 20 more people in the same project doing the same kind of thing, and say I might have done the best, but there has to be somebody better than the best, and அவருக்கு தான் நான் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுப்பேங்கும் போது that's where competition comes. If you have a well-oiled talent acquisition engine where you say, எனக்கு அட்ரிஷன் 20%பா, இவங்க போனால் பரவாயில்ல, நான் வேறு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன், இது நடக்கிறதானே, இயல்பு தானே, எனக்கு பழகின விஷயம் தானே அப்படின்னா பண்ணாதீங்க. இல்லை, நான் ஒரு கான்ஷியஸ் ட்ரிவன் ஹெச்ஆர், நான் ஆர்கனைசேஷனை இப்படி தான் பார்க்குறேன், கலாச்சாரம் முக்கியம் எனக்கு, ஐ நீட் டு ரீடைன் பீப்புள், ஐ நீட் டு பில்டு பீப்புள், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பை டேலண்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட், பட் ஐ வாண்ட் டு பில்டு டேலண்ட் ஃப்ரம் இன்சைட், ஐ வாண்ட் டு கிவ் தெம் a long standing association opportunity with the organization போது இந்த customization becomes imperative. True. There will be, see, இன்னைக்கு வந்து there are a lot of HRMS systems, there are lots of tools, right. There are lots of methods, there is lot of AI enablement in the whole process of managing talent. Right. At the end of it, your employee is looking at how much, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், how much are you humanizing his or her experience? ஹே, எனக்கு அப்ரைசல்னு வரும்போது, எனக்கு ஒரு கெரியர் கான்வர்சேஷன் வரும்போது, எனக்கு ஒரு க்ரோத்துன்னு வரும்போது, உன் வேலையை நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்து பண்ணேன், என் கெரியர் உனக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியுதான்னா நம்மளுடைய கமிட்மெண்ட்டை அந்த அப்ரைசலில் தான் காட்டணும். அதை வந்து ஒரு சும்மா அவசரமாக பண்ணிவிட்டு நம்ம முடிச்சுட்டு ஒரு சிஸ்டமில் போடுறதுல அர்த்தம் இல்லை. ரைட்? ஸோ கேன் வி ஹியூமனைஸ் அவர் ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டராக்டிங், giving it some meaning, right? Covering the intent, the effort, and the outcome, the what, why, and the how, and then say, this is where you stand. Then the person feels respected. AI is there. It will further help you to standardize everything, increase your quality. Opportunities where we can humanize, individualize, and make every employee feel respected. Right. And that's where you will crack the secret to maintain a highly engaged and highly performing culture. Right.
That's where his or her whole existence will be meaningful in an organization. Will be relevant, and it'll be an organic relationship. I need you, you need me. That's all. Right? That's how it grows. So today we spoke about lots of things. You're not today judged by your resume. It's all about the meaningful conversation that you strike with the HR. It's about building ownership. It's about aligning yourself to the job, with the HR, with the role. So as Shashi told, too much of data is not actually good, and AI is enabler, not your enemy. Thank you so much, Shashi, for joining us today. It was a great conversation. I'm sure our audience would have got a lot today. I personally enjoyed talking to you. I think it's almost after, say, 10 years that we are having this conversation once again. It was wonderful having you today. Thank you very much, Suresh. Thanks for having me over. It was a pleasure. I enjoyed this conversation. It's, in a way, you were talking about HR Sangam and its growth and the impact it made. I see you doing something similar, right? This whole initiative of giving access to information through such podcasts to a lot of viewers. I think I appreciate the nobility in the initiative, and Godspeed to you and your team. Thank you. All the very best. Thank you so much, Shashi. Yeah.